portion of the Kudattanai area in the Vadamarachi is division of the Jaffna Peninsula in Sri Lanka into sites where sand smugglers has become a major problem in recent times. In December 2019, the sand smuggling saw increased with this cabinet decision to revoke licenses for the transportation of sand, soil and stone. அடுத்ததாக இந்த இதால் கணக்க பாதிப்புகள் இருக்குது. இந்த மண் அள்ளுறதால கடல் வெள்ளம் ஊருக்கு வருது. சுனாமி மண் அள்ளுறதால இந்த வெள்ளங்கள் சின்ன குளங்கள் எல்லாம் உண்டாகுது. அடுத்த இதால் நுழம்புகள் உற்பத்தி ஆகுது. Northeast winds blowing from the Tondai-Manaru Lagoon in the Indian Ocean form a sand dune in the Kudattanai area of the Jaffna Peninsula. What is special about this is that these sand dunes have become the connecting parts of the Jaffna Peninsula and the island. நாங்கள் வெளியாகலாம் முற்றுமுழுதாக குற்றம் சொல்ல முடியாது. இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வெளியிடத்தோடு தொடர்பு இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான நபர்கள் வந்து அதை செய்கிறார்கள். அவர்களுக்கு என்னென்று சொல்லி சொன்னால் இப்போ வேலை வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு பிரச்சனை தான் என்று சொல்லி அவைக்கு கையில் காசு இல்லை, ஆனால் கண்ணுக்கு மண் தெரியும். மண்ணை விற்று காசை பெறலாம்னு சொல்லி அவை என்னென்று சொல்லி சொன்னால் இதுக்கு தகுந்த நடவடிக்கைகள் முன்னர் எடுக்கப்படாததால் அது சட்டவிரோதம் என்று சொல்லி அவைக்கு தெரியும். எங்கட கிராமத்து மண்ணை இன்னொரு கிராமக்காரன் வந்து அடித்து கொண்டு போகிறான். எங்களுக்கு ஒரு வீடு வாசல் கட்டுறதுக்கு நாளைக்கு ஏற்றிக்கிட்ட தான் பெர்மிட் எடுத்து தான் நாங்கள் மண் ஏற்ற போகணும். அப்போ எங்களோட கிராமத்தில் இருக்கிற மண்ணை இன்னொரு கிராமக்காரன் ஏற்றி கொண்டு போனால் நாங்கள் எங்கள் பெர்மிட்டுக்கு மண் ஏற்றுறது. When such valuable sand dunes are illegally destroyed, the Jaffna Peninsula is in a serious environmental crisis, and with the destruction of the sand dunes, seawater is coming towards the land. Also, a tragedy that this problem is having a severe impact on the fishing industry. நாங்கள் கடற்கரையோரமாக இருக்கிறபடியால் எங்களுக்கு தான் பாதிப்பு கூட. அவர்கள் கொஞ்சம் தாண்டி எங்களுக்கு கடற்கரையில் 3 கிலோமீட்டர் அங்கால இருக்கிறோம். நாங்கள் 300 மீட்டர் 400 மீட்டருக்குள்ள கடற்கரையோட இருக்கிறோம். எங்களுக்கு தான் சுனாமி வரும்போதும் வெள்ள பேரழிவு வரும்போதும் எங்களுக்கு தான் பாதிக்கப்படுகிறோம். The large-scale sand smuggling in the Kudattanai area has already been brought under control by the security forces, but we are waiting for the responsible persons to bring to the notice of the authorities as soon as possible the environmental damage as well as the threats to public safety.